will 묵념을 pay silent 올리겠습니다. tribute to the fallen 일동 heroes and 묵념. patriotic martyrs. Silent tribute. 바로 Rest. 다음은 국민 의례를 하겠습니다. Next, 모두 allegiance 정면 to the 좌측에 flag. 개양된 Please face the 국기를 향해 flag 주시기 in front of 바랍니다. you. 국기에 대하여 Allegiance to the 경례. flag. 나는 사랑스러운 태극기 I, 앞에 before the proud 자유롭고 태극기, solemnly 존경하는 swear 대한민국에 that I will dedicate myself for the glory of the free and just Republic of Korea. 다짐합니다. 바로 Rest. 이어서 애국가를 부르겠습니다. We'll now sing the 애국가 애국가는 national anthem. It will be sung in 임시완 unison 상병, until the fourth 지창욱 verse, 일병, led by 강하늘 Sergeant 일병의 Moon Jun-won, 선두로 Private First Class 국군 교향악단의 반주에 맞춰 임시완, 4절까지 지창욱, 부르겠습니다. and 강하늘.
다음은 헌화 Next, we will have the 분향이, floral 순국선열과 tribute, 호국영령에 incense 대한 burning, and paying 묵념을 tribute to the patriotic 올리겠습니다. martyrs. 대통령 President 내외분께서 and the First 애국지사, Lady, together with 참전 patriots, 유공자, war 유족 veterans, 대표, representatives 고문 of the 단체장, families, head of 학생 veterans 대표, organizations, 삼구 유인 student 및 representatives, 헌법기관장, Speaker of the 정당 National 대표, Assembly, Chief 군 Justice 주요 of the 지기자를 Supreme Court, 비롯한 Prime 주요 Minister, 내빈들과 and 함께 many other 헌화 distinguished guests will 분향하시겠습니다. now lay the floral tribute. 헌화와 분향을 위해 이동하시는 동안 모두 일어서신 As they 가운데 walk towards the stage, please rise from your 호국영령의 seats 숭고한 뜻을 기리는 while the 마음으로 names of the 그분들의 patriotic martyrs 이름을 will be read 부르겠습니다. out loud. 먼저 2018년 이달의 전쟁 영웅입니다. First war heroes of this month will be read out loud. 창공을 가르는 드높은 의지, 공군 창설의 From the 주역, Air Force, 고 Lieutenant 김신 General 중장. late Kim Shin, 타국에서 흘린 값진 피, Army 중공군의 Lieutenant 반격을 Colonel 저지한 late 고 마리누스 Marinus den 된 Oden of the Netherlands, 충무공의 뜻을 이은 후에 해군 창설의 Navy 주역, Rear 고 Admiral late 현시하 Hyun Shiha, 부장. 피로 맺어진 형제의 나라, 불굴의 Army 터키 Brigadier 군상징, General late 고 Hasin 하흐신 Yazid 야즈즈 of 중장. Turkey, 나라를 위한 귀한 충정, Army 여자 Colonel 의용군 late 교육대를 Kim 창설한 Hyun-suk, 고 김현숙 대령. 치열했던 동랑리 전투를 Army 승리로 Major 이끈 General 고 late 임부택 Imbutek, 소장. 결사항전 영월 지역 탈환의 최선봉, Police Inspector 고 late 김혜수 Kim 경감, Hae-soo, 고 석상익 경위. and late Seok Sang-ik, 죽음으로 적진을 막아선 안동지구 전투를 승리로 Army 이끈 Captain 고 late 허봉익 Ha 대위. Bong-ik, 서울을 탈환하고 중앙청에 Marine 태극기를 Corps 개항한 고 박정모 Colonel 대령. late Park Jong-mo, 일사후퇴 때 천여 명 고아를 수송한 고 딘 U.S. 헤스 Air 대령. Force Colonel late Dean Hess, 철원 281 고지 탈환 작전에서 결정적 Army 공헌을 Second 한 Class 고 Sergeant 박기석 late Park 이등 Gi-seok, 중사, 고 Army Staff 최재효 Sergeant 하사. late Choi Jae-hyo, 인천 상륙 작전, 원산 상륙 작전을 계획한 고 U.S. 에드워드 Marine 포니 Corps 대령. Colonel late Edward Pony, 순국선열과 호국영령에 대한 And now 묵념을 let's pay 올리겠습니다. silent tribute to the patriotic 순국선열과 martyrs. 호국영령에 대하여 경례. Silent tribute. 바로 Rest. 일동 묵념. Silent tribute.
바로 breast, 다음은 2018년 이달에 Next, the independent activists of this month will be read out loud. 한국 독립운동의 숨은 조력자 American 미국 missionary 선교사 late 고 George 조지 애쉬모어 Ashmore Peach, 중국과 러시아를 누빈 무장 독립운동가 acting president 고 of interim 김규면, government late Kim Kyu-myeon, 3일 만세 운동을 성공으로 March 이끈 1st 학생 movement 지도자 student 고 activist late Kim Won-pyeok, 대한민국 임시정부의 살림꾼 finance 고 deputy representative of the interim government late Yoon Hyun-jin, 독립운동의 명문가 finance 고 deputy representative of the interim government late 오 Shin 건해. Kon-sik, late Oh Kon-hae, 해외에서도 나라 사랑 미주 한인 독립운동가 U.S. Korean independent 이대위. activist late Lee Dae-wi, 임시정부를 지키며 Korean 독립의 Patriotic 토대를 Club 마련한 organization 여성 head 독립운동가 late 연미당, 연미당 청산리 대첩 승리를 이끈 late 대종교 Kim 지도자 Kyo-hyun, who led the 고 victory of 김교현. Cheongsan-ri battle, 무장 독립투쟁을 이끈 late Choi 대한민국 Young-dok, 공군 who 창설의 played a 주역 leading role in 고 establishing the Air Force of the 최영덕. Republic of Korea, 무장 독립투쟁을 성공으로 이끈 interim government 임시정부 state 국무원 council late 고 Hyun 현천무 Chun-mook, 일경 총탄에 순국한 general 호남 of the 창의대 Righteous 의병장 Army late 고 Cho 조경환 경환. 옥사 순국한 한국 애국단원 Korea Patriotic Unit late 유상근. Yu Sang-gun. 대한민국의 이름으로 We remember 당신을 you in the name 영원히 of the Republic of 기억하겠습니다. Korea. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Please be seated. 다음은 이혜인 수녀께서 지으신 Next, 추모 헌시 dedicated poem 우리 모두 Let There 초록빛 Be 평화가 Peace 되게 will be 하소서를 read aloud 배우 by 한지민 actress 씨가 Han Ji-min. 낭독하겠습니다. 우리 모두 초록빛 평화가 되게 하소서. 나라와 민족 위에 목숨 바친 수많은 님들을 기억하며 우리 마음의 뜰에도 장미와 찔레꽃이 피어나는 계절, 경건히 두 손 모아 향을 피워 올리고 못다한 이야기를 기도로 바치는 오늘은 6월 6일. 몸으로 죽었으나 혼으로 살아있는 님들과 우리가 더욱 사랑으로 하나 되는 날입니다. 바쁜 것을 핑계로 덜어는 무심하고 숨가쁘게 달려온 시간 속에도 님들의 고귀한 희생으로 오늘의 우리가 있음을 결코 잊은 적이 없습니다. 우리가 순하게 태어났고 언젠가는 묻혀야 할 어머니 땅, 작지만 정겹고 아름다운 이 땅에서 우리는 어떻게 살아야 하겠습니까? 어떻게 사랑해야 하겠습니까? 침묵의 소리로 말씀하여 주십시오. 깊고 간절한 그리움 끝에 하늘과 땅을 잇는 바람으로 오시렵니까? 오랜 기다림 끝에
남과 북을 이어주는 평화의 빛으로 오시렵니까? 설악산과 금강산이 마주보며 웃고 한강과 대동강이 사이좋게 흐르는 한반도의 봄을 꿈꾸는 우리와 함께 이미 죽어서도 아직 살아있는 님들의 환한 미소가 태극기 속에 펄럭입니다. 뜨거운 눈물이 차가운 비석을 적시는 감동을 님들과 함께 나누는 오늘입니다. 피보다 진한 그리움으로 다시 불러보는 이름, 세월이 가도 시들지 않는 사랑으로 결의의 가슴 속에 푸른 별로 뜨는 님들이여, 우리의 영원한 기다림이시여, 힘들 때 힘이 되는 위로자시여, 우리가 잘했을 땐 함께 웃어주고 잘못했을 땐 눈물 흘리며 잠든 혼을 흔들어 깨우는 지혜로운 스승이시여, 미움을 사랑으로 녹이는 불이 되라 하십니까? 우리에게 절망을 희망으로 바꾸는 노래가 되라 하십니까? 우리에게 새로운 역사의 길 위에서 이제 우리는 다시 사랑하고 다시 희망하며 행복을 꿈꾸는 사람들이 되겠습니다. 모두가 당신 덕분입니다라고 서로 먼저 고백하고 서로 먼저 배려하는 사랑의 사람이 되겠습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 아름다운 이 땅에서 내가 먼저 길이 되는 지혜로, 내가 먼저 문이 되는 겸손으로 깨어 사는 애국자가 되겠습니다. 누군가를 위한 디딤돌이 되겠습니다. 인내와 용기가 필요한 일상의 싸움터에서도 끝까지 견뎌내는 승리의 용사가 되겠습니다. 분단과 분열의 어둠을 걷어내고 조금씩 더 희망으로 물들어가는 이 초록빛 나라에서 우리 모두 존재 자체로 초록빛 평화가 되게 하소서. 선이 승리하는 기쁨을 맛보며 다시 태어날 수 있도록 어제처럼 오늘도, 오늘처럼 내일도 늘 우리 곁에 함께 계셔 주십시오. 새롭게 사랑합니다. 새롭게 존경합니다. 그리고 새롭게 감사합니다. 어떤 자리에서든 열심히 All of 자신의 you who 길을 do your 가는 사람, best wherever you are 우리 주위에서 늘 and love 국가와 the Republic 국민을 of 위해 Korea 위험을 무릅쓰고 and indeed the 임무를 hope of 수행하는 our 사람, country and the makers of peace for 그분들의 tomorrow. 헌신과 희생이 있어 There, 대한민국은 likewise, 평화와 there have been many 꿈꿀 수 citizens who have endured their hardships at their posts in order to make today's Republic of Korea. 통일된 대한민국의 영공에서 뜨는 해를 맞이하는 것이 소원이라던 On December 21st, 2017, 소령과 고 박기훈 대위는 the Air Force 훈련을 Chip 마치고 Il-young 공으로 복귀하던 and 중 Pak Gil-young, they lost their 아끼고 lives 사랑했던 F-15K 전투기와 함께 together with the fighter jet. 잠들었습니다. 내 부모, 형제, 자매를 대하는 마음으로 And 국민을 willing 대하던 to 대구 support and 수성경찰서 protect 버머지부대 our 고 citizens. 정연호 경위는 투신 자살을 막기 위해 Late police 아파트 surgeon 9층 Chung Yeon-ho 밀벽으로 진입하려다 sacrificed his 사고를 life 안타깝게 순직했습니다.
while climbing on the outer wall of the ninth floor to prevent a suicide. 가장 먼저 들어가서 가장 마지막에 나온다는 소방의 사명으로 근무하던 And with the mission of firefighters, 고 김신영 소방장과 late firefighter Kim Shin-hyung and trainees Kim Eun-young and Moon Se-mi from Asan Fire Station 119 Safety Center died on the job while preparing for the rescue operation. 우리의 소중한 하루는 영웅들이 만들어준 것이란 생각이 듭니다. The daily lives that we live today were possible because of our heroes. 보내고 계신가요? How are you spending today, which is made possible by our heroes? Heroes are not far away from us. All of you who do your best wherever you are 그리고 대한민국을 사랑하는 and 마음을 가진 love the 모든 Republic of 분들이 Korea 바로 are indeed 대한민국의 the true 영웅입니다. heroes of the Republic of Korea. We will never forget your dreams. We remember you in the name of the Republic of Korea. 다음은 국가유공자 증서를 Next, the 수여하겠습니다. National Merit 오늘 Certificates will be 국가유공자 given 증서를 out. 받으실 분은 Those who will be receiving them 국가유공자 고 are 최필영 소령의 배우자 강문희, wife of late Major Choi 국가유공자 고 Pil-young, 박기훈 대위의 부모님 신현숙, 박수철, parents of late Captain Park Gi-hun, 서지연, wife, and Jung Jun-yong, son of late Police Lieutenant Chung Yeon-ho, 최정순, Kim Hon-dong, parents of late Fire Sergeant Kim Shin-hyung. 먼저 국가유공자 고 최필영 소령의 배우자이신 강문희님에게 First, the certificate will be presented by the President to Kang Moon-hee, wife of late Major Choi Pil-young. 국가유공자 증서 Man of National Merit Certificate, late Choi Pil-young. Our Republic of Korea was established based on the contribution and sacrifice of those who sacrificed for the nation. The following certificate is presented in order to eternally remember such patriotism. June 6, 2018, President Moon Jae-in. Late Major Choi Pil-young's sacrifice and dedication to protect the airspace of the homeland will not be in vain. 다음은 국가유공자 고 박기훈 대위의 부모님이신 Next, parents of 신현숙, late Captain 박수철님입니다. Park Gi-hun. 국가유공자 증서 고 Man of National Merit 박기훈. Certificate, late Park 이하 Gi-hun. 내용은 같습니다. The details are the same. 고 박기훈 대위는 푸른 창공 위 호국의 별이 Although late 되었습니다. Captain Park Gi-hun's life was short, he shall always shine in the blue sky as a patriotic star. 다음은 국가유공자 고 정연호 경위의 Next, 배우자 late Police 서지연님, Lieutenant Chung 아들 Yeon-ho, 정준용 군입니다. his wife Seo Ji-yeon, and son Chung 국가유공자 Jun-yong. 증서 Man 고 of National Merit 정연호. Certificate, late Chung 이하 Yeon-ho. 내용은 같습니다. The details are the same. 고 정연호 경위는 Late Police 자신보다는 Lieutenant 국민의 Chung 생명을 Yeon-ho 먼저 생각하는 has become a true role model for 경찰관이었습니다. policemen with his bravery as well as sacrifice and dedication. 다음은 국가유공자 고 김신영 소방장의 Late Fire Sergeant Kim Shin-hyung 최정순, and their 김헌동님입니다. parents Choi Jong-sun, Kim Hon-dong. 국가유공자 증서 고 Man of National Merit 김신형. Certificate, late 이하 Kim 내용은 Shin-hyung. 같습니다. The details 고 are the 김신영 same. 소방장은 국민의 The 안전을 sense 먼저 of responsibility, 생각한 dedication, 영원한 and noble 소방장이었습니다. sacrifice of late Fire Sergeant Kim Shin-hyung will never be forgotten. 국가유공자 유족분들께서 내빈께 Now the families of the 인사드리겠습니다. men of merits will bow to the 내빈께 distinguished 경례. guests. Bow, 바로 rest. 국가유공자 유족분들께서는 자리로 Please 돌아가 주시기 return to your 바랍니다. seats. 다음은 대통령님께서 Next, the 추념사를 president will deliver 하시겠습니다. his memorial address.
존경하는 국민 여러분, Fellow Korean citizens, 국가유공자와 유가족 citizens 여러분, of national merit and their 얼마나 families, 많은 그리움을 안고 how 이곳에 much longing do you 오셨습니까? have in your hearts as we gather here today? 보고 싶은 사람을 가슴 As 깊숙이 I came 품고 here, 계신 분들을 I met many of 여기 you 오는 who 길 deeply miss 곳곳에서 their loved ones. 마주쳤습니다. 저는 오늘 63번째 Marking the 전통일을 맞아 63rd Memorial Day 우리를 today, 지키고 I 나라를 once 위해 again recall 희생한 영령들이 that the patriotic martyrs who sacrificed their lives for the nation and to defend us were indeed our neighbors and our family members. 국민과 국가를 위해 I 헌신한 once again express my 국가 sincere 유공자 respect 여러분께 to all of the 깊은 citizens of national 존경의 merit 마음을 표하며 who have made sacrifice for the 유가족께 nation 애틋한 and send my 애도의 deepest 말씀을 condolences 드립니다. to their families. 존경하는 국민 여러분, Fellow Korean citizens, 대한민국의 역사는 the history of the Republic of Korea was made as our neighbors and families carried out their ordinary lives. 아침마다 대문 앞에서 It was built by our 밝은 daughters 얼굴로 and 손 sons 흔들며 who went to their 출근하는 workplaces each morning 딸, with bright 아들들이 faces and a heavy 자신의 sense 책임을 of duty. 다하며 일궈온 역사입니다. 일제 치하 앞장서 Standing 독립 against 만세를 외친 Japan's 것도, colonization, shouting the 나라를 nation's 지키기 위해 independence, 전쟁터에 나간 것도 fighting in the battlefields to 누구보다 protect our 성실히 country, 일하며 경제 발전에 working 이바지한 diligently 것도 to contribute to the economic 민주주의가 위기에 development, 처했을 때 and 두 taking 주먹 to the 불끈 쥐고 streets with 거리에 strong 나선 fists 것도 when democracy 모두 was at 평범한 stake. 우리의 It was all our citizens 보통의 and 국민들이었습니다. neighbors, 그 과정에서 희생한 대부분의 and it was 사람들도 also our neighbors 우리의 who were 이웃들이었습니다. sacrificed during 이곳 such process. 대전 현충원은 바로 Here, 그분들을 Daejeon 모신 National 곳입니다. Cemetery is where they've been laid in peace. 독립유공자와 참전 용사가 이곳에 계십니다. Independent fighters and war veterans 독도 are laid in 영수부대, peace here. Dokdo 연평해전과 Volunteer Forces, 연평도 fallen soldiers of the 포격 Battle of Yeonpyeong and Yeonpyeong 천안함의 shelling, 호국 영령을 as well as the 모셨습니다. Cheonanham vessel shelling, 소방공무원과 are all laid 경찰관, in peace here. 순직 공무원, There is also a 여력이 graveyard for 조성되었고 firefighters, policemen, and 의사상자 public 명예도 officials 따로 만들어 who died on their 숭고한 job, 뜻을 기리고 있습니다. and there is also a special grave for those who died while protecting the lives of others. 사상을 꿈꾸던 In 최종민 2006, mechanic 경제사는 Choi Jong-min, who 9살 dreamed of 아이를 becoming an 구한 뒤 owner of car 바다에서 repair center, 숨을 died 거뒀습니다. while rescuing a 9-year-old child in the sea. 김제시 농업기술센터 In 2009, Hwang 행정인턴과 Ji-young, an administrative intern at the Kimjae City Agricultural Technology Center, and Kumnare, a teacher at a daycare center, both lost their lives while helping a traffic accident victim. In 2016, An Chi-bum, a college student who dreamed of becoming a voice actor, ran inside to a burning building to evacuate all his neighbors, but he himself was not able to be rescued. For their families, this must be an eternal longing and sorrow. However, all of them helped us recall the fact that we are embedded with the courage to help others. Their warm hearts for their neighbors became righteous lives. The daily lives that they are carried out in earnest for their families have become the foundation for such great courage. And this in turn became the energy to sustain the Republic of Korea. And thanks to all of them, we are now able to acknowledge the fact that ordinary citizens like ourselves are indeed the owners of the country. Fellow Korean citizens, family is valuable because of the trust that we will always protect us when we encounter difficulties. A nation is also the same. Only when we have the firm belief that we can get help from our nation, whenever we are in need, can we dedicate all of what we have to the nation. And this is true patriotism. Today, I looked across the graveyards for those who have no families nor friends. As I paid tribute to the grave of late Sergeant First Class Kim Gi-yeok, who died during the Korean War, I thought about the trust that a nation can give to its citizens.
He dedicated his youth to the nation at the age of 22, but as time passed, he ended up being laid in peace at a graveyard with no families and friends. The Republic of Korea shall not leave them in a lonely state. We shall always remember them and look after them. All of the graves for those who have no families and friends shall be remembered in the name of the Republic of Korea. This is a true answer to the trust that was dedicated for the nation, and this is the role and responsibility of the nation that can enable its citizens to have trust in itself. Fellow Korean citizens, citizens of national merit, and their families, respecting the veterans is an honor to those who sacrificed to the nation. This is a meaningful thing of embracing that our neighbor's sacrifice is indeed a valuable life. Therefore, this is the basis of making a country noteworthy of being called a country. My administration aims to do its utmost in respecting them with a sense of honoring all sense of patriotism. During the past years, we haven't been able to treat our independent activists and their descendants well. Now I feel very fortunate that we're now able to give support allowances for the sons and daughters as well as the grandchildren of the independent activists. In January, the head of the military of veterans visited 82-year-old Miss Lee Ae-hee, who is a daughter of late Lee Dong-young, to give support allowances. This was who led the interim government for 2 decades by playing various important roles. She said, "Now I can be proud as a human being." This saying makes us be in shame. My administration has elevated the Ministry of Veterans to the ministerial level, and its budget exceeded 5 trillion Korean won for the first time. Starting from this January, a special support unit was established in the National Cemetery to carry out the burial ceremony for the veterans in great respect. We also enhanced the special allowance for the patriotic martyrs by 50%, and we have increased the incentive and allowance for war veterans by 80,000 won by month. The order of gifting President's condolence flag was also enacted. On the first day of its taking effect on June 1st, the first condolence flag of the President was delivered in person with great respect to the graveyard of late Kim Ki-yoon, a citizen of national merit. In August, the Incheon Veterans Hospital will open its doors. Veterans hospitals will also be established in Gangwon-do and Jeollabuk-do provinces, so that veterans can receive better medical treatments. Specialized rehabilitation center will be established in Busan, Daegu, Gwangju, and Daejeon. The Republic of Korea interim government established the Chief Office of Korea Liberation Army in China's Chungcheong city. And marking the 100th anniversary next year, next April, we will establish and complete this project. And we will also carry out the evacuating the remains of those who fought during the Korean War until everyone is found. And we will also discover the remains of those who fought during the Korean War from diverse other countries, including the USA. And we also enacted legislation in order to pay back to our citizens. In March, we had a very tragic accident where 3 firefighters lost their lives while rescuing operations. Late Kim Eun-young, Moon Se-mi firefighter were not able to be recognized as veterans and citizens of national merit because they were before they were officially granted
실무 수습 중 So we 돌아가신 will 분들도 also 순직으로 인정받을 수 include 있도록 them as the 소방공무원 임용령을 citizens of 개정했습니다. national merit, and this was being able to be done 세분 by the 소방관의 enactment of a 묘비 special 제막식이 legislation. 이곳에서 있을 예정입니다. And we will have a special ceremony for 눈물로 them here 따님들을 떠나보낸 at today's site. 부모님들과 It will be 가족들께 joined by 각별한 the 위로의 families 말씀을 and 드립니다. their parents. Please give them a word of condolence as you see them. 국가유공자의 진정한 예우는 Fellow Korean citizens, 국가유공자와 the true 유족들이 respect of the citizens of national merit can be only established and completed when 그분들의 their 삶이 families have a 젊은 sense of 세대의 pride. 마음속에 진심으로 전해져야 합니다. And this shall be delivered to the hearts of the young generations. 나라를 위한 헌신을 Our 기억하고 future generations shall remember the 애국자와 dedication 의인의 of 삶에 our 존경심을 가질 수 ancestors, 있도록 우리 and 국민 they 모두가 should have a sense 함께 of respect 관심을 for 가져야 the 합니다. patriots. 애국가 보훈의 보수와 진보가 따로일 수 없습니다. This, paying respect to those who sacrifice for the nation, shall not be divided. 함께 마음을 모아주시기 바랍니다. Please join heart and join effort and energy in making this possible. This will be the future energy of the Republic of Korea. 국가유공자의 집을 알리는 명패 달아드리기 사업을 We also are carrying out a special project by delivering the nameplates for the citizens of national merit. 정부가 중심 역할을 해서 As these projects are carried out by regions, it's not carried out in unison, but the central government will play a leading role in delivering these nameplates. Today, I once again feel pride and am very proud of the sacrifice of our neighbors and families of the Republic of Korea. We become true patriots when we secure our nations and when we protect ourselves as well as our neighbors. In the name of the Republic of Korea, we will remember the names and those who sacrificed for the nation, and we will comfort those, the sorrow that the families have. This will be the role and responsibility of the nation. Thank you very much.